Einen wunderschönen Willkommen zum heutigen Abend. Willkommen zu einem Adventure-Spiel, ein etwas seltsamen Adventure-Spiel. Willkommen zu Strangeland. Ich bin schon ein bisschen länger auf dem Spiel oder auf das Spiel aufmerksam geworden, ne? Aber jetzt erst kürzlich, weil es endlich deutsche Untertitel gibt. Es gibt nämlich ein Problem, der Publisher, nicht der Hersteller selber ist auch Publisher, andersrum. Der Publisher ist selber auch Hersteller, der Publisher ist Erwacht Games, hat wunderbare Spiele rausgebracht, einige, mindestens eins davon, einige haben wir selber gespielt, und zwar war das, lass mich überlegen, Gimme war das, da gab es auch eine Übersetzung, schön, von dem kommen auch Spiele wie die Blackwell-Reihe oder was war noch, Shiva, Golden Wake, Techno Babylon, was ich gerne spielen wollen würde, aber also spielen ja, aber eben halt als Play ist ein bisschen schwieriger, weil keine Untertitel in Deutsch, oder Erwacht, und hier ist es vom Entwickler Wormwood Studios ein Spiel, was ein bisschen anders in eine andere Kerbe schlägt. Und zwar als Rezension lese ich mal vor, ohne zu viel vorwegzunehmen. Strangeland ist ein surreales, psychologisches Horror-Adventure, das sich anfühlt, als sei es von H.R. Giger gemalt, von M.C. Escher gestaltet und von I. Schullers geschrieben worden. Oder eine Tragödie, als wäre sie von Sophokles, verfasst und von David Lynch aufgeführt worden. Brillant geschrieben, auf eine seltsame Weise lustig und voller visueller und erzählerischer Ideen, die intelligent und kohärent ineinander verwoben. Beschreitet Höhen, an die sich die meisten Computerspiele nicht einmal heranwagen. Und da dachte ich mir an der Stelle, es wird, glaube ich, Zeit, dass wir uns das angucken. Besonders, weil jetzt eine der Hürden weggefallen ist, ne? Es gibt deutsche Untertitel. Ich würde mal sagen, wir schauen uns das Ganze an und gucken mal, was es mit Strangeland auf sich hat. Viel Spaß. Oh, genau, ich habe da kurz einmal reingeguckt. Ein neues Spiel wird den alten automatisch angelegten Spielstand überschreiben. Na klar. I don't want to tell you a joke. I don't want to tell you anything at all. But you know the problem with me? I never could keep my big mouth shut. Okay. Gehen, benutzen, reden, nee, mit der linken Maustaste, rechte Maustaste ist untersuchen. Dann gucken wir mal. Not very inviting. Looks like they really want me to go in. Es gibt keine Hotspots. So viel habe ich schon rausgefunden. It says not all attractions are suitable to all ages. Visitors are encouraged to exercise judgment. Pretty vague as warnings go. Mhm. Kann man den mitnehmen? It says pretty. Okay. It's an ad for Nepenthe. It reads, "Quaff, oh quaff, this fine Nepenthe. Win a bottle today at the shooting gallery." Ist hier noch was anderes? Nee, ne? Not very inviting. Not very inviting. Okay, beides ist not very inviting. Wait! Goodbye, my love.
she's gone. Not gone, Querent. Nearly dead. Again and again she comes to this well, to weep and leap at the sound of the shriek. Which of you will save the other? Okay. Münztelefon. Eine Krähe. Verlassen. Wo auch immer das hingeht. Wahrsager. Nochmal verlassen. Und hier drüben auch. Ja. Wir können hier... Okay, was ist das It's a hier? payphone. Listen, the thing you have to understand is, this is all your fault. You miss all the obvious signs. You let everything slip through your fingers. And you're no good at fixing things. That's why she's dead. That's why you're here. Right. Anyway, I'll call again later. But if you need help, and you will need help, please hang up and press 0 to dial your operator. Wait! He sounded just like me. A large crow. Raven. Oh, Hello? Sticks and stones will make me groan, but words will never move me. Sticks and stones will make me groan. Yeah, I've heard it before. können wir das benutzen? I knew you'd call. See, this isn't our first ride on the merry-go-round. And even though I can't hear you, I'll always know what you need. You need her. What's killing her? Can you stop it? Can you even face it? Okay, also muss ich sie retten. So, warte mal, ein bisschen den Ton. Upsala. Okay. Die Soundeffekte. So, den Master ein bisschen runterdrehen. Oh. Was ist hier mit ihm hier? It's a coin-operated fortune teller called Murmur the Magnificent. Mit mir. I need to put in a quarter. Okay, den haben wir nicht, ne? Ich habe nichts im Inventar, nein. Okay. Wir haben hier einen verlassen. Hier haben wir verlassen. Ich guck mal hier kurz, warte mal. Huch. Lost. 431. 4, 3, 1. Da steht It's been 401. torn off after the first 3 digits. Ach, da fehlt noch was. 4, 3, 1. It's been torn off after the first 3 digits. Okay, da muss ich wahrscheinlich noch was finden. Was ist das hier? Yeah, I get the message. Ah, Doppelklick. Welcome to the mysteries of the deep. Home of the luminous stream maid, the vitriolic sea star, and the oleaginous black swan. Looks like it's electrified. It's a big switch in the on position. Okay, den müssen wir irgendwie ausschalten. Werden wir wahrscheinlich nicht können, weil wir was dafür brauchen. Ich kann ja mal probieren, anfassen. Oh. What happened? Wir sind gestorben. Also, mehr oder weniger, oder? Not this again. Here's one for you. Man sitting in his doctor's office. Doc says, and now here's the good news. Man says, Doc, you didn't even tell me the bad news. Doc says, not this again. Okay, den kann nur er verstehen. Den kann nur er verstehen. Ja, gehen, benutzen, reden, nehmen. Fängt das Spiel wirklich von
Nee, sie ist... Okay, da drüben sterben wir. Nabenkarissimo. Pick either direction, but definitely go left, I guess. I guess some attractions are always out of reach. Da ist ein Loch. The hole's just big enough to reach through. Got it. Sure is heavier than it looked. Ja, habe ich schon gesehen, Carissimo. Das Schlimme ist, also ich freue mich tierisch, das Schlimme ist, dass der Großteil der Leute eine Erwartungshaltung haben werden an diesen, sagen wir mal, wirklichen dritten Teil der Trilogie. Ich hoffe, dass Ron Gilbert der Sache für die Leute gerecht wird. Was haben wir hier hinten? Auge. It's an eye in something horrible. It's a good 30 feet out of reach. Okay, I'll need to get into the tent first. Oder gegenschießen, aber das können wir gerade nicht. So, wie sieht's denn aus? Haben wir jetzt Gegenstände durchwechseln und ihr ist Inventar. Okay, warte mal. Ah. Jetzt haben wir eine Ratte. Und I ist das Inventar. Okay, da können wir noch mal... A very heavy dead rat. There's a line of stitches down its chest. Oh, die hat Einstich hier unten. Das ist zusammengenäht. Wahrscheinlich ist irgendwas drin. So, was haben wir hier drüben? Einen alten Mann. Who's there? Ohne Augen. Did you scare off those nice doves? Come closer. Let me hear you. A raven. Anniversary. Jahrestag. Sticks and stones will make me groan. Yeah, I've heard it before. There's nothing on them but nonsense. Können wir den... Was war das? I've got no use for them. Kisses. It's an empty bird bath. It had water once, but the deeper he drinks, the dimmer grows the mind of many a man. An empty bird bath. A noose. I wonder how it got there. You were the one who tied it there. Tried hanging yourself. Did it make you any wiser? I'm not sure. I don't remember. That's why I write things down, you know. So as not to remember. Don't you mean to forget? Yes, I do mean to forget. I can't quite reach it. Death. Die Stimme hier von dem Rahmen ist cool. It's a you. Ahem. It is the you. It's not much of a tree for climbing. He's just writing down whatever the raven says. Oh, yes, indeed. Specialist. I don't need his notes. His eyes, they're gone. Ein Auge haben wir schon Ideas gefunden. are just fine, stranger. Who are you? I'm afraid I don't rightly know. I'm just an old fool who can hardly remember what he's read, much less who he is. I do recall a book that said, each is his own judge. That might just have to do. Can't you just tell me who you are? Seldom, so I think Oops. I'd best hold my tongue. Keine Taste drücken. Ich wollte gerade meine Stummtaste drücken zum Schluck trinken, aber... Can you at least tell me your name? Well, I remember the name Fimble Famby, but whether it's mine or yours, or both of ours, I can't quite say. Ah, okay, die Punkte verschwinden, das ist gut. What are you writing? The same things I've written 1,000 times before. After all, an act can lose meaning if you do it often enough. Where are we? I wish I could tell you.
The man who stands at a strange threshold should be cautious before he crosses it. I read that once, I think. There was a golden-haired woman who threw herself down a well. No sickness is worse to one who is wise than to lack the longed-for love. But who was she? Who are we to rob each other of our forgetfulness? After all, it's written somewhere that the learned man whose lore is deep is seldom happy at heart. Did you mention doves? Yes, I feed them as they flutter by. I find it soothes my mind. Are they here? Do you mean that crow? Raven. No, I mean the doves. It was the raven who told me of them. Are they here? I think the raven lied. Well, what difference does it make to a blind man? Okay. About the doves. Are they here? Sure they're here. Ah, then let me find a crust of bread. A scrap of meat. I'd rather think of it as bread for the doves. A hunk of rancid meat. Okay. Can you tell me anything about Murmur the Magnificent? Wise and weighty be the word of his mouth, and his head was too good to bury, whatever that means. I'd say I can't make heads or tails of it, but then I'm not much one for puns. I keep hearing a terrible shriek. What is it? The dark thing. What is the dark thing? A shadow locked away up there, festering. Some boils are better left unlanced. How can I reach the dark thing? A word leads to a word, a deed to a deed. For silver he speaks, his wisdom worth gold. I read that once, or maybe I wrote it. I suppose it doesn't much matter, one way or the other. Oh, das spricht kryptisch und in Rätseln, Bildrätseln. What happened to your eyes? I fed them to a raven. He said it would bring me wisdom. Danke, Flo. In der Hand. Did it work? Are you wiser? Oh, yes, indeed. I learned that to be blind is better than to burn on a pyre, and that it is easier to be rid of your eyes than the vision that offended you. Why's that bird bath empty? Once it was filled with fresh well water, as cool and clear as a sound mind, but doves and ravens would much rather bathe in dust. Maybe they can't abide their reflections either. Goodbye. Joy to him who has understood, delight to those who have listened. Okay, der Typ ist seltsam. Ich weiß nicht warum, aber er ist seltsam. Step right up, step right up. Win yourself a bottle of Nepenthe, the brew that puts a bullet in all your bad thoughts. I guess it has something to do with the shooting gallery? I think there's some kind of circuitry behind this plate. Okay, die muss ich wahrscheinlich There's aufmachen. no latch, and the edges are too tight for me to pull it off with just my fingers. Okay. I imagine I need to use the gun. Ach, die Pistole, okay. 10 hits gets you 1 hit, and 1 hit's all it takes to bring blessed sleep.
Ah, ich probier's nochmal. I guess I need to be faster. Nee, Or faster they need to be nicht. slower. Or something. Normal. Was habe ich hier? Nepenthe, a drug to quiet all pain and strife, and bring forgetfulness of every ill. Please! Das ist kein Wimmelbild. It's empty now. Das ist ein psychologisches Horror-Adventure. Was? Ja, Point-and-Click. Now you're wondering, am I losing my mind? No, you're finding it. You've hidden a hard grain of truth beneath smooth layers of lies. A masquerade of metaphors. Here's a metaphor for you. Your mind is a matryoshka. It's just you, and you, and you, and you, and you. And we're here to open you up. Wer ist wir? Was haben wir hier? A huge furnace with 83 painted on it. That is my name, 83. Okay, der kann sprechen. It's venting steam. Just steam. It's just waiting for something. I need to put something on it first. What are you? I am the fire that burns the impure. Okay. What's that anvil for? Like the bear that licks its cub into shape with a tongue of fire, I forge from ore upon the anvil whatever thing I wish. Can you make something for me? I can make anything. Bring me a work order and lay your metal upon the anvil. There was a golden-haired woman who threw herself down a well. The bellows gasped on the day she was made. But who was she? A flawed thing that fire could not save. Ein makelbehaftetes Ding. The dark thing killed you, and I brought you back to life. Help me destroy it, for your sake and mine. My hate burns hot for that impurity. But my fire has grown tired, and I have given you already the gift of a burning brand. Das ist, glaube ich, hier nicht Stand der Dinge, oder? Da ist was mit dem Dialog verkehrt. The dark thing killed you. Help me destroy. Okay. Das dürfte dann noch nicht kommen. Okay. Goodbye. You have said so before. Oder aber, weil ich schon öfter hier vorbeigekommen bin. Gehen wir mal weiter hier hin. Denn wenn wir sterben, kommen wir wieder. It's a telescope. Doesn't even require a quarter. Okay, da gucken wir durch. What the? Ah! That's it! That shadow! That's what's making that sound. That's what's killing her. I have to destroy it. Okay, das ist aber gefangen da oben.
It's a spinning rocket ride. Only not spinning or rocketing, and you can't ride it. It's not operational. Oh, dann müssen wir es vielleicht auch reparieren. Oh. Ach, das... Stand der eben schon hier? It's chewing on a piece of metal? It's Nice doggy. Any closer and it'll attack me. Ah, warte mal. Nepenthe. Ja, hallo. Ja, schon gehört. Teil 3. Ich hatte aber schon vorhin gesagt, dem Carissimo, dass viele sehr hohe Erwartungen haben werden. Und ich hoffe, dass Ron Gilbert diesen Erwartungen zumindest für die Leute gerecht wird. Für mich wird es einfach hoffentlich ein sehr gutes Monkey Island werden, indem er zumindest die Sprecher weiterverwendet, wenn es eine deutsche Synchro gibt. Und ich hoffe, dass Ron Gilbert sich der Sache bewusst ist, dass der deutschsprachige Markt ein sehr großer Markt für Adventure-Spiele ist. Ich hoffe es einfach. So, wir haben hier... It still looks hungry. Naja, ist halt ein anderer Artstyle. Aber ich sag mal, Artstyle ist relativ, ne? Oh. Oh, ich glaube, wir sind wieder gestorben. Talk about the dog that bit you. Warte mal. Crow's flying along. Sees a crab eating some lady. Crow squawks, "What are you doing? She's not even dead yet." Crab scuttles off. Next day, Crow's flying along, sees the crab's at it again. "I thought I told you to scram," he says. Crab says, "Take another look." Crow looks at the lady and just says, "Carry on." Get it? Na, es wird der richtige Teil. Warte mal, kann ich nochmal zurück? Nein, kann ich nicht. Es wird der richtige Teil werden. Und zwar der Teil, der hätte kommen sollen. Meine persönliche Meinung. So, warte mal, wir haben jetzt... A scrap of metal chewed into a dull spike. Damit könnten wir was aufmachen, ha? Kann man vielleicht das hier aufmachen? No need to bother with that. Ach so. Ich dachte, ich könnte das vielleicht nutzen. That's not going to help. Nee, nicht an mich, da. No need to bother with that. Ja, klar wird es gespielt. Bei Thimbleweed Park war es ja nicht anders. Toenails. Ach, die Stimme ist so geil. Oh, warte mal. So, could I have some more meat? I mean, bread? For the doves. Ich glaube, das ist, Childhood. Können wir noch mal? Nee, warte mal hier. Can you write me a work order? No. I only write what I've written before. The words stuck in my mind, and the lost words the raven finds. Goodbye. Love becomes loathing if long one sits by the hearth in another's home. Wir haben auf alle Fälle noch mal Fleisch für den Hund oder was auch immer das war. It's a long way down, but I could give it a shot. Okay. Wo geht's dahin?
Was ist das da unten an den Füßen? Still just me and these rocks. Ja, Steine, okay. I've got plenty. Okay. Das sah nämlich so anders aus, ne? Das ist der einzige Nachteil bei Pixel-Art-Spielen. Kid staring at heaven. Oh, ja, die when schon wieder. suddenly there's this stabbing pain in his Da, eye. Blutanda. Can't stop himself from crying. And everywhere he looks, everything's ugly, dirty, dark. Kid runs to the doctor, and the doc checks him out. Doc says, "Well, Kai, problem is you've got a little shot in there." Kai looks at him and says, "But Doc, you've got a whole mirror in yours." Okay, verstehe ich nicht. In beiden Sprachen verstehe ich nicht. Ist das gut, wenn das immer passiert? Achso, warte mal, wir haben jetzt Fleisch für den Hund. Ah, warte mal, wir haben halt, zurück. Das ist Strangeland, ein Point-and-Click-Adventure, ein psychologisches Horror-Point-and-Click-Adventure. Und, warte mal, ich wollte das hier jetzt mal hier rauflegen. Und jetzt brauchen wir bloß noch eine Betriebsanweisung. Wir haben jetzt hier Metall. Ich habe genug Steine. Ein. A good handful of rocks. Nein, einer. Einer ist da. Der Tag war heute ganz okay eigentlich. Ein bisschen seltsam stellenweise. So, warte mal. Ich gebe nochmal den Hund. It still looks hungry. Immer noch. Oh. Halt. Please don't. Ja, zumindest wachen wir genauso auf. Ich springe jetzt aber nicht hinterher, oder? Ich wollte erstmal nochmal Fleisch holen. Ich glaube, wir müssen zeitlich immer dichter. Also ich springt ja immer wieder und immer wieder und immer wieder. Loadsome. Bread, please. I've got no use for them. Recurrence. I can't use this as a work order. Ah, aber die, oder? I can't use this as a work order. I have nothing to say to him. He seems to be writing down whatever the raven squawks. Oh, warte mal. It seems to be ignoring me. Peonies. I can't use this as a work order. Classroom. It seems to be ignoring me. Let me line this shot up. Oh. My beak. Beak? Schnabel. This could be useful. Kopf, Körper, Beine. My claws! Did you say claws? Okay, und dann noch den Körper. Oder ist da noch mehr? Warte mal. Beine, Kopf, Körper.
My wing. Huh? Wing? It's illegible. G is the cruelest letter for a blind man to write. Okay, den kriegen wir nicht. Aber wir haben Schnabel und Krallen. Und das wären dann Arbeitsanweisungen. Was machen wir mit der Ratte eigentlich? Aber wir können ja mal probieren, ob wir die bebauen können. So, das heißt, er braucht eine Arbeitsanweisung. Hier mit drauflegen? I should show it to 8-3. Achso, okay. Now, step away. Behold the beak, fit for one who would carve and cut. Was haben wir? Oh, ein Dolch. Warte. An ugly steel dagger. A very heavy dead rat. There's a line of stitches down its chest. It was stuffed with quarters? Please help! Was mit ihren Fingern? Oh, das Gesicht, aber die Finger, die waren schwarz. It's a rat skin. Not really anything more to say about it. More quarters than I know what to do with. What I have done shall not be undone. Thus in metal do I make my mark on the world. Oh, okay, wir brauchen ein anderes Metall, damit wir wahrscheinlich die Krallen machen können. Ich verstehe.